Repeat all of your new tree vocabulary from the last two lessons. Das Blatt, die Rinde, der Zweig, der Ast, die Wurzel, der Stamm, der Apfelbaum, der Kirschbaum, der Birnbaum, der Orangenbaum, der Grapefruitbaum, der Avocadobaum, der Zitronenbaum, der Limettenbaum, der Mangobaum, der Pfirsichbaum, der Pflaumenbaum, der Aprikosenbaum, der Papayabaum, der Olivenbaum, der Feigenbaum, die Birke, die Zeder, die Kastanie, die Ulme, die Tanne, der Ahorn, die Eiche, die Palme, die Pappel, der Walnussbaum, die Trauerweide. Good. We also learned how to ask what kind of a tree is that. Was für ein Baum ist das? So let's learn a new verb. The verb to plant. The verb is pflanzen. And I'm showing you here in parentheses, which I'll do every time I introduce a new verb to you, the ES form in the present tense, followed by the imperfect tense, followed by the conversational past tense. These three tenses, along with the future tense, where we use werden plus an infinitive, and there's no use putting that in here, those include the four tenses you've learned so far. So, of course, when you look at the first verb pflanzt, then you know it's ich pflanze, du pflanzt, der pflanzt, wir pflanzen, etc. You know it's a weak verb, it has the te ending, so it'd be ich pflanzte, du pflanztest, pflanzte in the imperfect tense, which is more of a narrative, more of a writing kind of tense. And hat gepflanzt, again, it's a weak verb, so it ends in a t in the past participle. Ich habe gepflanzt, du hast gepflanzt, hat gepflanzt, etc. Now, if I were to ask, what kind of tree are you planting? I would say this way, was für einen Baum pflanzt du? Notice, by the way, that pflanzen, in the stem, it ends in a Z, which has an S sound in it, which is why the do form doesn't have to add an S, just the T. Was für einen Baum pflanzt du? What kind of a tree are you planting? Now, let's compare the two questions. Was für ein Baum ist das? What kind of tree is this? And was für einen Baum pflanzt du? What's the difference between the two? Well, in the first question, what kind of tree is this? The word Baum is not a direct object. But in the next one, was für einen Baum pflanzt du? Du is really the subject. I'm saying, what kind of a tree are you planting? So du, you, is the subject, even though it's the last word. Pflanzt is, of course, the verb, so we need einen Baum. The word für is a preposition that always takes the accusative case, except in the question, what kind of a blank is that? As in the first question. That's why it's was für ein Baum. But otherwise, für takes accusative case, which means ein masculine always becomes einen. Anyway, obviously the way to say what kind of tree did you plant in the past tense would be was für einen Baum hast du gepflanzt? Because again, Baum is still the direct object, so accusative case is needed again. Repeat that. Was für einen Baum hast du gepflanzt? Good. Now to wrap up our lesson on trees, let's use them in the sentences with the verb to plant in the present, future, and past. Say, I'm planting an apple tree, I will plant a pear tree, and I planted a birch tree. Ich pflanze einen Apfelbaum. Ich werde einen Birnbaum pflanzen. Ich habe eine Birke gepflanzt. Say, you're planting a cherry tree, you will plant a maple tree, and you planted a fir tree. Du pflanzt einen Kirschbaum. Du wirst einen Ahorn pflanzen. Du hast eine Tanne gepflanzt. Say, he's planting an apricot tree, she will plant a palm tree, and he planted an oak tree. Pflanzt einen Aprikosenbaum. Sie wird eine Palme pflanzen. Hat eine Eiche gepflanzt.
Say, we're planting a peach tree, we will plant an elm tree, and we planted a cedar tree. Wir pflanzen einen Pfirsichbaum. Wir werden eine Ulme pflanzen. Wir haben eine Zeder gepflanzt. Using you informal plural, say, you're planting a walnut tree, you will plant a chestnut tree, and you planted or did plant a poplar tree. Ihr pflanzt einen Walnussbaum. Ihr werdet eine Kastanie pflanzen. Ihr habt eine Pappel gepflanzt. And say they are planting, or perhaps you formal are planting, an orange tree. They will plant a weeping willow, and simply, they planted a tree. Sie pflanzen einen Orangenbaum. Sie werden eine Trauerweide pflanzen. Sie haben einen Baum gepflanzt. Hopefully you noticed, as we've already learned, that the sentences in the middle, the future tense, had the infinitive pflanzen at the end of the sentence, as the future tense does. Good job. Auf Wiedersehen.